Вітаю, друже! Ти на каналі Спортивний родовід. Отже, коли ти дивишся це відео, хочеш бути в самому серці спортивних історій. Хочеш історію знати, щоб перемоги здобувати? Ти влучив у ціль. Бо спортивний родовід – це унікальний проєкт, це скарбниця зі збереження історії, тіловиховання спорту і олімпійського руху, як національної пам'яті українців. Спортивний родовід – саме тут живе твоя історія. Тож, переглядай, підписуйся, коментуй та поширюй, щоб всі інші бачили і знали свою історію. Пане Орест, пане Мирон, вітаю вас. Дякую. Добрий день. Добрий день, добрий вечір. Добрий вечір, добрий день. За все хочу пану Мирону, пану Оресту подякувати, що пан Орест погодився зробити інтерв'ю, і при нагоді пан Мирон нам допоможе. Якщо буде потреба в перекладі, то, пане Мирон, дякую вам, що ви погодили ще й перекладати. Прошу дуже. Пане Орест, і от перше питання хотів до вас задати. Ми в кожному з нашого відео ми згадуємо про те, що, власне, ми говоримо про громадян Канади, США, Австралії і інших країн світу, які мають українське коріння. От розкажіть про себе. Ви народились в Канаді, але маєте українське походження, так? Так. I was born in Toronto in 1952. My older brother, may he rest in peace, he was born in Mannheim, Germany in 1946. So, yes, в Торонті в 52 році, а старший брат в Німеччині, так? В Німеччині, Маннхайм. В Мюнхені, так? Не в Мюнхені, в Маннхайм. Маннхайм. Маннхаймі. Це, мабуть, були табори ДП, так? Was that camps, displaced people camps? My brother, no, not at that time. No. Не було. А ваші батьки саме з України, а саме звідки? Тато в Миколаєва, а мама з Львова. Тобто поєднання півдня України і Західної України, так? Так. You're right, absolutely, you're right. Пане Орест, а от розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме відбиванку? Чому волейбол? Чому саме цей вид спорту? По правді сказати, бо брат, то старший брат, перший почав грати відбиванку. And that was my influence, was my older brother. So my older brother, who played at a very high level, Андрій репрезентував Канаду в 1971 році Pan American Games in Cali, Colombia. То як Андрій би не грав відбиванку, то я не знаю, чи я би грав відбиванку. А в вашій родині це традиції такі? Можливо, батько грав теж? Ні, абсолютно ні. No, my father didn't play any sports. Тато був академік. Тато мав master's degree in political economy from Heidelberg University. Мама грала пінг-понг, table tennis. Настільний теніс, так? Але родичі не грали відбиванку, ні. А як у вашого брата і у вас оце зародилось? Чому саме відбиванка? Брат? Чому? I think Miron, he's asking me why Andy was decided to play volleyball. Why did Andy and you both pick volleyball? Well, I picked volleyball because of Andy. Andy picked volleyball. I think I'm not sure why he picked volleyball. He was very good at it, but I'm not sure why he selected volleyball. I honestly don't know. I don't know. Він не знає, чому його старший брат почав грати в волейбол, а він почав грати, тому що брат його грав. Будь ласка, от я читав вашу біографію, тренерську кар'єру, да? От які ваші поради, от як в Канаді, зокрема, стати успішним тренером з відбиванки? Sorry, Miron, you're going to have to help me with that question. Okay, what's your most impressive accomplishments in volleyball in Canada?
Oh, well, like you know, awards, trophies, teams, coaching, winnings, things like that. Well, certainly. I mean, again, as an athlete in 1974, as a member of СТ Україна, спортове товариство Україна, ми виграли чемпіонат Канади. But I would say my most memorable, my most distinguished accomplishments were not so much as a player, unlike my brother, but probably more so as a coach. So, I mean, I started coaching at the University of Toronto in 1981 and coached there for 23 years. And over the course of that time, we, even to this very day, I retired in 2004. To this day, we still hold the record as most provincial championships of any program in Ontario. So that was probably my most accomplished. Okay, sorry, Marin, go ahead. Okay, I'm going to try. Correct me if I'm missing something here, okay? Sure. Що він сказав, що його найголовніше, що як вони виграли, як він був учасник команди СТ Україна з Торонто, як вони виграли чемпіонство на цілу Канаду. А наступне, він був як тренер 22 років, і в 4-му році він пішов на волейбольну пенсію, так би сказати, хоча то зі школи, напевно, але і він грав, і він найбільше виконав як тренер команд від волейболу. Correct, Orest? Yeah, more or less. Yeah, я тренував, я при університеті, Торонтонський університет, я був тренером 23 роки. During that time, as I said, we won 13 championships. We won bronze and silver at a national level. And I was inducted into the University of Toronto Hall of Fame. Actually, I'm a 4-time inductee in the University of Toronto Hall of Fame. Вони виграли 13 років чемпіонство Канади. Він є член Дому слави вже 4-й раз Університету Торонто. І вони виграли срібну і бронзову медалю в грах волейболу в Канаді, так? Yeah, so the 13 championships were provincial championships. The silver and bronze were national. Okay. And again, as part of that, over the course of that time, there were a number of my players that subsequently graduated and played for our national team and played internationally. Була досить велика частина своїх, що він тренував хлопців, які грали для нього відбиванку, що пішли далі і вигравали чемпіонство для Канади, чи то регіональне, чи місцеве, чи урядове на цілу Канаду. Правда? Right? Так. Прошу дуже, пан Олексій. Пане Орест, 23 роки ви тренували волейбольну команду. Так. 13 чи 20 разів ви чемпіонство Канади здобували? So, Beron, he's asking me if we won any national championships? 13 разів, так? Пане Олексій, ви питаєте, чи його команда виграла на національній? То, що він як тренер, так? Так. As the coach, did you win any national championships? No, we won silver and bronze. So, виграли на друге місце і третє місце на Канаду. Provinciano, so provincially, we won 13 OUA, it was the Ontario University championships. То є так, як провінція, то є так, як, так би сказати, Львівщина, розумієте, пане Олексій? Так, якби Львівщина, регіональний, той, на Онтаріо. That's the provincial one, right? That's right. That's right. I didn't understand what the provincial was. Okay, то є Онтаріо, так. То так, як би сказати, на Україні маєте що? Село, місто, а туди район, так?
район, область, так, зрозумів. Область, так, yeah, right, okay. Область, так. То би було на область, вони виграли. Команда, якою ви тренували, ставала 13 разів чемпіоном Онтаріо, так? Області, так, yeah, Ontario, exactly. От у мене питання, пане Орест, питання, яким чином, як вдавалось вашій команді ставати 13 разів переможцем? Тому що це унікально. Sorry, Miran, you're going to have to help me with that question. Okay. How is it that your teams were that good that they became champions for 13 times? What did you do special? Well, I'd like to think it was the coaching, but він скаже, що він би любив, щоб це було тренер, його робота як тренер, але ж I was, you know, the program attracted, you know, again, winning attracts good athletes. We attracted some very good athletes, and at one point it was very prestigious for athletes, volleyball athletes in Ontario, to come to the University of Toronto to play for the program. Як є добра команда і добрий тренінг, і назагалчила програма як спорт, то саме притягає найкращих учасників, спортовців до тої команди, до тої школи. І завдяки він багато поміг в того, але він не хоче говорити, що то через нього. Ми то все розуміємо. Але напевно, велика частина то був він як тренер, бо він міг все витягнути від тих учасників, тих спортовців, щоб були найкращими. Am I right? Yeah, you know, I mean, I would just add that one of the most, a real gratifying aspect of that experience was that I'm still in touch with many of my athletes, former athletes. І то є найцікавіше, що він ще далі має контакт і зустрічається і розмовляє з велику частину тих хлопців, які грали для нього, чи хлопців, чи дівчат, я не знаю, was it girls too or just No, it was men's, just men's. Yeah. Лише мужчин до сьогоднішнього дня. Пане Орест, наступне питання. Ви вигравали чемпіонат Онтаріо одразу, коли очолили команду, чи вам прийшлось попрацювати декілька років з командою? Ці успіхи прийшли одразу? You're going to have to help me, Menon. Okay. As soon as you took over and started coaching, did the movement of the teams up the rankings, so-called rankings towards the best, happen immediately, or was it a graduated process? Did it take a long period of time? And then once you reached the peak, did it continue? Good question. Дуже добре питання. We won our first, believe it or not, we won our first championship in my second year coaching, and that was quite a surprise. Другий рік як команда, після того, що він став тренером, виграли перше чемпіонство, і він сам був здивований. Yeah, I think we took the volleyball community in Canada by surprise, to be very honest with you. And then, yeah, we started winning on in every other year. And then there was a period of time where we did win 5 consecutive championships. There was another time we won 3 consecutive championships. It became the program just from year to year became stronger and stronger and stronger, and you know, again, the results showed to the point where we started being ranked in the top 10 in the country on a regular basis. Ціла Канада, хоча й так звана провінція Канади була за ними і захоплена, щоб підтримувати команду. Команда його виграла підряд 5 разів, другим разом 3 рази, 3 роки разом. І так сталося, що евентуально його команда, тобто університет Торонто, пішло в тих, в Америці, Канаді є команди, скажімо, найкращі 1 до 10, до 20, то їхня команда кожного року входила в ті в так звані rankings між 10 найкращих команд на цілу Канаду. Супер, супер. Пане Орест, як вдавалось мотивувати спортсменів,
кожного разу здобувати перемоги. Help me here, Miram. How did you motivate the players each time in order to keep them going and up and ready to compete? I think it's a very good question. And again, I spoke at a coaching conference, and that question was asked: how do you motivate your athletes? And my response was very simple. I said, first and foremost, you as a coach have to be motivated, and you lead by example. It's very simple. And I was an extremely motivated and a very, very competitive coach, and I think my athletes certainly acquired that that personality as well. Він каже дуже коротко: тренер мусить мати мотивацію, і тоді учасники будуть мати мотивацію. І він, як тренер показує, дає напрям, дає позитивні впливи, так би сказати, на команду, то команда за ним буде йти. I think I'll just add to that. Somebody asked me too, what would your athletes, how would your athletes describe you as a coach? And they would say that I was an athlete's coach. Very much an athlete's coach. I don't know how you translate that. Який він був тренер, то він був тренер атлетів, тобто спортсменів. Він не був тренер як тренер лише. Він був також учасник як тренер. Хоча він не грав, але його мотивація була видно, і вони за ним йшли. Пане Орест, а де ви в собі шукали цю мотивацію? Ви грали раз, ви грали два. Ну, вже, напевно, не цікаво, але 13 раз вигравати. Де ви в собі оце знаходили мотивацію кожен раз перемагати? Where did you find the motivation to keep winning and, even for 13, years to win the championship? Where did you find it? Because most people get bored after a certain time period or make a change. What's your secret? Well, I think after a while, once you start winning, you're afraid to lose. So I think that was the motivation. Мотивація була після того, що як виграєте, то вони бояться програти, розумієте? А тренер чим більше не хоче програти, боїться програти. I think even now it's interesting, man. And I've coached a few club teams like 18U, 17U over the course of the last few years, and I think it's quite honestly, I think the competitive, it's just in the gene pool. It's in my DNA. I mean, I'm still a competitive person. Він далі є тренер 17-18-річних клубах, спортових клубах, які грають в волейбол. І він думає, що то, напевно, є в костях. In the bones, так, в кості. DNA. То є вже в тій особі вироблено, як народився, що вже то існує, лише треба витягнути як тренер від тих дітей, щоб вони показали і найкращі були. Right? Well, yeah, and I mean, I was even competitive academically. So. І він також був дуже визначеним студентом. Студентом у навчанні і у волейболі? Yeah. Sorry, Miram, is that a question or is that a statement? No, just a statement. In volleyball and in the academics you were... Так. Пане Орест, а от на вашу думку, що ви таке інноваційне використовували під час, як ви були тренером команди, що не могли інші команди вас перемогти? От в чому така була інноваційна ваша методика? What was your methods to beat the other teams? Well, we generally exploited their weaknesses. So, I mean, we were very careful in how we assessed our competition. I mean, there was much like professional teams now. I mean, we had scouting reports. We thoroughly scouted our opposition, tried to identify their weaknesses, and developed tactics and strategies in order to exploit those weaknesses. And we had athletes that were 100% committed to the program. But that would be finding and discovering another team's weaknesses and exploiting those weaknesses was probably something that we did very well. Волейболісти, які брали участь в його команд,
вірили в програму перше. Друге, вони мали при школі, так як на професійних спортах сьогодні, в тих часах, вони мали так званий скаутс, тобто людей, які їхня праця була їхати, дивитися, як другі команди грають, і списувати, хто було найкраще, таке, і щоб знайти, де їхні помилки є. І його команди, тобто Ореста команди, то ті помилки, де другі команди, що вони робили, то вони старалися, щоб тим більше тих помилок робили, щоб і вони так вигравали через те, що вони були кращі і знали, не сильно, знали їхні слабкі сторони і сильні, так? Так, так. Yeah, and there's no question that, you know, again, I had the kind of athletes that were very much committed to winning at all costs. I mean, these were very competitive athletes. And again, you know, just as a bit of a background, the University of Toronto has very high academic standards. So these athletes were not just successful and outstanding athletes; they're outstanding students. So and competitive in both arenas. Студенти, які ходять до університету Торонто, яке має дуже високу академічну програму, і знано через цілу Канаду і світі, один з найкращих студентів приймали. І тоді студенти не лише були найкращі академічно, але і в спорті. І то притягало їх, і вони були, як, скажімо, як вони почали грати спорт, вони хотіли бути найкращими. Як вони студіювали, вони хотіли бути найкращими. І то разом зробило найкращих людей, так званих канадійців. Yeah, some of my former students are. One of them is, you know, that they're doctors, they're pharmacists, they're engineers. They're very successful individuals in life now. Teachers. Його волейболісти сьогодні є докторами, адвокатів, фармацистами, інженерами і так далі. І навіть в бізнесі більш найкращими. А хтось продовжив кар'єру волейболіста? Sorry, madam? Прошу? Запитом. Вихованці пана Ореста мають зараз професії адвокатів, інженерів, а кар'єру волейболіста, спортсмену продовжили? Did any of the guys that played for you, did they continue to do anything with volleyball? I guess coaching, як тренери, ви кажете, чи гравців? Чи гравці, чи тренери, так. Oh, absolutely. You know, many of my they're still even if they have their professional careers, they're also coaching. So I mean, I could name easily 10 or 12 or 15 of my former students or my former athletes that are currently coaching, and in many cases coaching their own children who are playing volleyball. Так, багато стали тренерами, і навіть сьогодні вони вже своїх дітей тренер виробляють для команд, що вони грають. Вони не залишили, він може навіть назвати 10-12, які відразу пам'ятає, що є коучами, тобто тренерами волейболу. Пане Орест, скажіть, будь ласка, а от за часів, коли ви були тренером університетської команди, можна вважати, що це був професійний волейбол, чи це все-таки любительський? They don't help me. He's asking, would you consider the play at the University of Toronto on a level of professional or amateur? Oh, it would definitely be more amateur at a very high level. I mean, it's not. I mean, some of my athletes, as I said, graduated directly from the university program to a national team program to play internationally. And some, in fact, graduated and did go on to play professionally in Europe and the Middle East. But I mean, the program itself is a university amateur program. Їхня програма є аматорська, але
досі є члени, які закінчили університет і пішли грати професійно в Європі, в Азії і інших народах довкола світу, але то вони були між найкращими, які грали. Прошу. Yeah, that's good. Пане Орест, а от скажіть, будь ласка, зараз в Канаді більше переважає професійний волейбол чи любительський? What's better in Canada today, professional volleyball or amateur? Well, there is no professional volleyball in Canada, so it's at the university level, though. To give some perspective, some of the top universities in Canada, so I can think of Western BC, Trinity Western University. Some of the university programs are probably some of the top programs in North America. Нема професійного волейболу в Канаді, але рівень університетського волейболу є в найкращих в цілій Східній Америці. Тобто Америка, Канада. Північній Америці. Північній. Я загубив, що я на Сході, ви на Заході. I mean, there are many Canadian, well, for example, virtually all of our national team athletes, Canadian national team, play professionally somewhere in the world. Again, just to have that professional experience. And then they come back and represent Canada in international competition. But there is no professional league in Canada. Більшість гравців, то вони десь грали професійно, але як верталися назад до Канади, вони грали для канадських команд інтернаціональним змаганням волейболу. Пане Орест, я теж читав, у вашій біографії є участь у панамериканських іграх та інших міжнародних змаганнях, так? У складі національної збірної команди Канади, так? Так. А можете розказати? У 1999 році Pan American Games в Вінніпегу. Я був тренером beach volleyball. So I was the national team coach of the beach volleyball team that represented Canada at the Pan Am Games in 1999 in Winnipeg, Maryland. Пляжний волейбол, так? У 1999 році він був тренер команди піскового на пляжі, волейбол на пляжі. Розкажіть детальніше про сам перебіг подій, з якими командами ви грали, яке місце зайняла збірна команда Канади? He wants more details about the beach Pan American Games that you coached. Like who'd you play against? What international teams? Well, it was a Pan American competition, multi-sport. So, I mean, typically Pan American teams, you would have representatives from Cuba, from Central America, Brazil, Argentina, and so forth. So we had two men's teams and two women's teams participating in Winnipeg. And the men's team, Conrad Lineman and Jody Holden, won gold medal. And they defeated a team from Brazil in the final. Вони мали команди від Канади, які грали мужчини у дві команди і жінки дві команди. І двох з мужчинів, як команда, бо команди було двох учасників, teams were two players, correct? Correct. On beach, that's right. Correct. That's right. То вони виграли золото проти Бразилії. Але команди були з Бразилії, з Аргентини, з Куби і інших народів. Будь ласка, пане Орест, як ви думаєте, якщо б в Канаді розвивався професійний волейбол, рівень майстерності гравців зріс би? If there was professional volleyball in Canada, do you think the level of play would get higher, would get better, be more professional? Скажімо, порівняння до світу in relation to other world teams. Да, з іншими країнами найкращими в волейболі. I personally, I believe, yes, that would probably, like a professional league,
I mean, no matter what the sport, I mean, professional, once we, Major League MLS, Major League Soccer has come to North America. It's improved the quality of soccer being played in North America. So I think by default, without a doubt, I think if we developed a professional league in North America, not just Canada, but in North America, so with Mexico, the United States, and Canada, I think that would definitely improve the quality of play. Having said that, Canada currently is ranked in the top 10 in the world. I'm not sure that they're going to challenge the top 5. Russia's always, the Russians lost to France in Tokyo. Professional league in Canada would certainly help to improve the quality of volleyball for sure, 100%. Якби була команда професійна, якби був професійний волейбол в Канаді, то напевно би вплинуло на команд, які існують, і би були кращими. Але Канада є на світовому рівні один з деяких найкращих вже сьогодні, без професійних. То показує, що система існує і працює в Канаді. Yep. Тепер який-небудь спорт, як вже професіоналізм зайде, то кожний спорт розвивається краще, і видно, скажімо так, як від футболу. Професійний футбол прийшов до Канади, і видно, які кроки вже сьогодні є зроблені футболу. And it serves to attract many more athletes. Like all of a sudden now in Canada, the number of children that are playing soccer because of MLS, and Toronto FC, Vancouver, and Montreal, the 3 professional teams. It's again, I would think it would have a similar kind of positive influence on participation in sport if you had a professional volleyball league. Коли професійний футбол прийшов до Канади, то дуже багато дітей і молодих почали грати. І, напевно, якби був професійний волейбол, то саме би сталося. Діти би почали більше грати, спорт би більше розвивався через цілу Канаду і цілу Америку. Перед тим казав, що якби Америка, Канада і Мехіко мали професійні команди, то би було найкраще для тих всіх 3 народів. Пане Орест, а вам за вашу ігрову кар'єру і кар'єру тренера вдавалось, зустрічались ви з українськими клубами чи українськими гравцями у волейболу? During your career as a player and coach, have you had an opportunity to meet with Ukrainian players or players of Ukrainian ethnicity or Ukrainian teams anywhere in the world? You know what? Unfortunately, no. I've not had that opportunity. No, unfortunately not. А в тих командах, які ви тренували, були канадійці з українським корінням? Were the Ukrainians or Canadians of Ukrainian heritage on the teams that you coached? There were, at the University of Toronto, not that many. To be very, I'm trying to think if there might have been 1 or 2, but not that many. Unfortunately, mind you, when I played, of course, with esta Ukraina, with Sportowe Towarzystwo Ukraina, we had at least 7 or 8 Ukrainian players. But from a coaching standpoint, not that many. Very few. And put it this way, I don't think anybody comes to mind at the moment. Він навіть не пригадує когось. Він не пригадує, що, можливо, колись було 1 або 2, але не пригадує їх, що вони були, чогось вони не приходили до того університету. В часах, як він грав, то було багато більше українців, навіть на команду, яка виграла чемпіонство Канади, то було 7 чи 8 українців. Чи можна додати, запитати до того, пане Олексій? The teams you played against, were there any Ukrainians, coaches or otherwise? Я питав, що команди, що він грав як тренер, чи як учасник, чи були українці, що він грав проти, чи індивідуальні, чи тренери? Oh, yeah. Well, in fact, one of the more
one of the most prominent coaches, university coaches in Canada, is at the University of Alberta, Terry Danilik, who had a very significant career as a player, played for the national team, and also coached the University of Alberta. He's now retired. So yes, against other teams, yes. There would have been certainly players. Terry Danilik is the only one that comes to mind as another Ukrainian coach at the same level that I was. Так, між ними, who happens to be another Ukrainian Sports Hall of Famer. That's right, that's right, that's right, that's right, that's right. В Канаді дуже на високому рівні тренер був Террі, тобто Тарас, я думаю, Данилюк, який є, як я пам'ятаю, з Едмонтону. І він був один з найкращих тренерів і гравців волейболу, що він пригадує. І знає, що є других, але не пригадує точно хто. І, напевно, були учасники команд, які були українцями. Пане Орест, пане Мирон, час добігає до кінця, і я хочу вам встигнути і подякувати, пане Орест, що ви погодились зробити інтерв'ю і розказати цікаві і життєві, і спортові історії. Пане Мирон, я вам хочу подякувати, що ви нам дуже добре перекладали. І дуже дякую. Thank you very much, Miron, for helping me out here. І пане Олексій, також дуже дякую.